নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে আসাম জিকে ষ্টাডিৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ যেহেতু প্ৰতি সপ্তাহতে আপোনালোকৰ বাবে একোটাকৈ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভিডিঅ' লৈ আহোঁ সেয়েহে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম 11 জুলাইৰ পৰা 17 জুলাইলৈকে হোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি বিষয়ে গতিকে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ প্ৰশ্ন শিতানৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে which north eastern state has been recently added to the map of Indian Railways আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ অপচন কেইটা হৈছে Nagaland, Manipur, Meghalaya and Tripura. এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি মণিপুৰ Manipur has been recently added to the map of Indian Railways. On 2nd July, Rajdhani Express completed its first journey to Manipur from Assam's Silchar railway station. আজি প্ৰশ্ন শিতানৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে What was the theme of the first edition of Indo-Pacific Business Summit 2021? And the options are Developing a roadmap for shared prosperity, developing a plan for shared prosperity, building a roadmap for sustainable prosperity, and developing a roadmap for sustainable prosperity. Our শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে option A, developing a roadmap for shared prosperity. The theme of the first edition of Indo-Pacific Business Summit 2021 was developing a roadmap for shared prosperity. It was organized by the Confederation of Indian Industry and Ministry of External Affairs. আজি প্ৰশ্ন শিতানৰ তৃতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে Who has become the first Indian jury member for shooting at Tokyo Olympics? আৰু ইয়াৰ অপচন কেইটা হৈছে পৱন সিং, নবীন সিং, সুনীল মিশ্ৰা and অনিল শৰ্মা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন A, পৱন সিং Pawan Singh has become the first Indian jury member for shooting at Tokyo Olympics. He is currently serving as the Joint Secretary General of the National Rifle Association of India. Azir 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে Who has been appointed as the new Union Minister of Civil Aviation? আৰু ইয়াৰ অপচন কেইটা হৈছে হৰদীপ সিং পুৰী, জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল and নিৰ্মলা সীতাৰমণ এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া Jyotiraditya Scindia has been appointed as the new Union Minister of Civil Aviation. He will replace Hardeep Singh Puri after the oath-taking ceremony. Question number 5. Who has been given the Ministry of Railways? এই প্ৰশ্নটোৰ অপচন কেইটা হৈছে Prakash Javadekar, Piyush Goyal, Ashwini Vaishnav and Kiren Rijiju. এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন সি Ashwini Vaishnav. Ashwini Vaishnav has been given the Ministry of Railways after the cabinet shuffle. He will also be the Union Minister for Communication and Electronics and Information Technology. Question number 6. Who has been made the Information and Broadcasting Minister of India? এই প্ৰশ্নটোৰ অপচন কেইটা হৈছে Mansukh Mandavia, Nitin Gadkari, Bhupender Yadav and Anurag Thakur. এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন ডি Anurag Thakur. Anurag Thakur has been made the Union Minister of Information and Broadcasting. He will also be the Union Minister of Youth Affairs and Sports. Question number 7. India's first LNG facility has been inaugurated at Mumbai, Nagpur, Nasik and Pune. And the correct answer is option B, Nagpur. India's first liquefied natural gas facility has been inaugurated at Nagpur. It was inaugurated by the Union Minister of Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari. Azir প্ৰশ্ন শিতানৰ 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে Which state government will create a new department for protecting indigenous faith and culture? And the options are Sikkim, Assam, Orissa and Kerala. And the correct answer is option B, Assam. Government of Assam will set up a new department for protecting indigenous faith and culture. The proposed department will be aimed at safeguarding traditional practices of the tribal people as well as the indigenous communities. Now, question number 9. Who has become the new Prime Minister of Nepal? And the options are Sher Bahadur Deuba, KP Sharma Oli, Solendra Rana and Manoj Prachand. আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন এ Sher Bahadur Deuba. Sher Bahadur Deuba has become the new Prime Minister of Nepal. He took the oath as Nepal's PM on 13 July 2021. Now, question number 10. Who will become the first Indian to be a judge of the gymnastic event in the Tokyo Olympics? And the options are Pankaj Mishra, Deepak Kabra, Pratik Verma and Vinod Singh. And the correct answer is option B, Deepak Kabra. Deepak Kabra will become the first Indian to be a judge of the gymnastic event in the Tokyo Olympics.
He was also a member of the Asian Gymnastics Union Technical Committee in 2019. Now, question number 11. India's first green hydrogen mobility project will be set up in Ladakh, Orissa, Kerala and Punjab. Among them, the correct answer is option A, Ladakh. India's first green hydrogen mobility project will be set up in Ladakh. It will be established by National Thermal Power Corporation Limited. এতিয়া আহিছোঁ 12 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ which of the following has become India's second longest expressway আৰু ইয়াৰ অপচন কেইটা হৈছে Saraswati Expressway, Ganga Expressway, Yamuna Expressway and Satluj Expressway. এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি Ganga Expressway. Ganga Expressway has become the second longest expressway of India. The 594 km long expressway will cover important cities of Uttar Pradesh. 1350 km long Delhi-Mumbai Expressway is the longest expressway of India. এতিয়া আহিছোঁ 13 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ which state government has launched CM COVID-19 Widows Support Scheme and the options are Sikkim, Assam, Tripura and Nagaland. And the correct answer is option B, Assam. Government of Assam has launched Chief Minister COVID-19 Widows Support Scheme. The newly launched scheme will provide social and financial security to the widows of COVID-19 victims. Question number 14. Which of the following has become India's first union territory to administer the first dose of COVID-19 vaccine to 100% of its population? And the options are Daman and Diu, Pondicherry, Ladakh and Jammu and Kashmir. And the correct answer is option C, Ladakh. Ladakh has become the first union territory to administer the first dose of COVID-19 vaccine to 100% of its population. A total of 89,404 individuals have been vaccinated in Ladakh. আজি প্ৰশ্ন খিতানৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন হৈছে who has been appointed as the leader of house in Rajya Sabha আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ অপচন কেইটা হৈছে ৰামনাথ কোবিন্দ, পীয়ুষ গোয়েল, নীতিন গাডকাৰী এণ্ড মনীষ সিসোদিয়া। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি পীয়ুষ গোয়েল। Union Minister of Textiles Shri Piyush Goyal has been appointed as the leader of house in Rajya Sabha. Piyush Goyal assumed the post after Thawar Chand Gehlot got appointed as the governor of Karnataka. গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো বাছ ইমানেই। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি 11 জুলাইৰ পৰা 17 জুলাইলৈকে সংঘটিত হোৱা অসমৰ লগতে বিশ্বৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছে। যদিহে হৈছে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকৰো এক্সাম প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান হ'লেও সহায় হয়। লগতে ভিডিঅ'টো সম্পৰ্কে কিবা ক'ব লগা থাকিলে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নলেজেবল ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে মোৰ ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে অতি সোনকালেই পাই যায়। আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ এটা নতুন নলেজেবল ভিডিঅ'ছ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। ধন্যবাদ।